All right, so let's go ahead and get started. So today is an important webinar because, as you know, the eviction moratorium date is tomorrow, and so a lot of people are in need of this information. So again, my name is Ashley Rodriguez. I'm the Rental Assistance Coordinator for HYC She, Hers. The agenda for today, we will go over the new changes coming forth after September 30th of 2021. What does the eviction moratorium mean? Can you still apply as a landlord or tenant after September 30th? And can you be evicted after September 30th? New changes to the program. So right now we're seeing that clients can now recertify for additional funds and assistance in later months. That was not prior, it wasn't listed prior in the last application. Clients do not need to make a new application. You simply need to fill out an AFR and use the same case ID. However, you may need to recertify your income if they ask you to. Clients can recertify 15 days after funds have been dispersed. And these approval award letters go out after funds have already been dispersed. And this is usually done automatically the next day after funds go out. If you are unmuted, please go ahead and mute yourselves. Thank you. All right, so what does the eviction moratorium mean? So the eviction moratorium prohibits any action by a landlord, owner, or any person to remove or cause the removal of a tenant from the residential property for non-payment of rent. However, the broad statewide protection is going away after September 30th. The evictions for non-payment of rent will resume. However, many protections remain. Landlords seeking evictions in the months to come will need to take extra steps, and that's what we will be going over. And in regards to the recertification that we mentioned earlier, this is what the email will tell you. This is what it will look like in the email that you receive. Please keep in mind that you are limited to receiving a total of 18 months of rent or utility assistance. And here are the instructions. It says to submit your application for additional rent assistance, sign into your California COVID-19 application. You will see a pop-up notification that says you are eligible to apply for additional funds. Click proceed to start your application, complete all information requested in the application, and add any required documents. Lastly, you sign and submit. And here is the number to the California state. It is 833-430-2122 if you need assistance with completing this part of the application. So can you still apply as a landlord or tenant after September 30th? Yes, as of right now, there is no deadline to applying for the California State Relief Program. How should I respond if I receive an eviction notice? So if you get a 3-day notice and you can't pay, don't just pack your bags and leave because you may be protected. It still has protections. Eviction attorneys said that one of the first things you should do is apply for rent relief. So just applying to rent relief already gives you a big layer of protection. Can you be evicted after September 30th, 2021? If you apply for rent relief, what protections will you get? Sorry about that.
So you want to seek rent relief for two reasons. One, if your application is approved, you could receive funds to settle 100% of your pandemic rental debt dating back to April of 2020. Two, even if you don't get funding right away, simply applying could protect you from eviction. Here's some important updates as well. So plaintiffs, it says here, must actively participate. So plaintiffs in this case are landlords. So landlords must actively participate in the rent assistance program before trying to file for any eviction. As of October 1st of 2021, most cases seeking an eviction based on non-payment, a court may not issue a summons or enter a judgment until the landlord shows that they have attempted to obtain rental assistance in the program and the application has been either denied or the tenant has failed to complete their section. So I'm going to go back to this in just a few moments. So what can you do as a tenant right now? You must complete a financial distress form, sign, and give to the landlord, keep a copy, and also attach to your application if possible. Also pay at least 25% of rent you owe since September of 2020. And you must have applied to a rental assistance program such as this one. And so the financial distress form looks like this. And so the folks that are applying with us, we have them sign this and date it and give them a copy to give to their landlord. And we also attach it to their application. So these are the three things that we suggest you do as a tenant, if possible, so that way you are protected even after September 30th when landlords can technically start filing for eviction. And so that concludes this English webinar presentation. Are there any questions in English that I can go ahead and start answering? Thank you. Ok, ya empezaremos en español. So, hola, yo me llamo Ashley Rodríguez de parte de la renta de asistencia. Soy la coordinadora de HYC. La agenda de hoy, repasaremos los nuevos cambios que se producirán después de septiembre 30 del 2021. ¿Qué significa la moratoria de desalojos? Todavía puedes solicitar como propietario o inquilino después del 30 de septiembre y puede ser desalojado después del 30 de septiembre del 2021. Primeramente, ¿qué significa el moratorio de desalojo? La moratoria de desalojo prohíbe cualquier acción por parte de un propietario, una persona para eliminar o causar la eliminación de un inquilino cubierto de la propiedad por falta de pago de renta. Esa amplia protección estatal se va a expirar el septiembre 30, que es mañana. Y ahí es cuando los propietarios pueden empezar a ir a las cortes a tratar de desalojar a los inquilinos. Pero si hay unos nuevos cambios, primeramente, los clientes pueden volver a certificarse para obtener fondos adicionales y asistencia en meses posteriores. Los clientes no necesitan hacer una nueva solicitud, simplemente completar una AFR y usen la misma identificación o el mismo número de caso que le dieron. Pero sí es posible que deba de certificar los ingresos que proveó. Los clientes pueden volver a certificar
15 días después de que los fondos sean dispersados. Las cartas de acusación de aprobación salen después de que los fondos ya sean dispersados y esto usualmente toma un día. Y así va a aparecer el correo electrónico cuando sí califique para que recertifique para fondos adicionales. Y aquí hay instrucciones, no están en español, pero sí cuando reciba el correo electrónico, los va a recibir en el lenguaje que escogió cuando aplicó. Aquí hay unas preguntas comunes. ¿Todavía puede aplicar después del 30 de septiembre? Sí puede aplicar, aún no hay fecha de expiración para esta aplicación del Estado. Segundo, ¿cómo debo responder si recibo un aviso de desalojo? Hay muchas personas que están preguntando esto y la respuesta es si recibe un aviso de 3 días y no puede pagar, no simplemente se vaya del hogar o se muda, todavía tiene protecciones usted que puede mantenerlo alojado. Los abogados del desalojo dijeron que una de las primeras cosas que usted debe de hacer es aplicar a este programa del Estado. Puede ser desalojado después del 30 de septiembre del 2021. Según la ley estatal, los propietarios no pueden avanzar con los desalojos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del 2022. Si un inquilino tiene una solicitud de alivio que está bajo de revisión. Todavía pueden presentar casos de desalojo, pero los inquilinos pueden usar una solicitud de alivio de alquiler pendiente para defenderse en un tribunal de desalojo. Si el inquilino presenta una solicitud de asistencia de alquiler, básicamente retiene el desalojo hasta que se resuelva. Esta es una gran protección. ¿Usted qué puede ser como inquilino ahorita? Debe completar un formulario de dificultades financieras que se mira así. Y lo tiene que firmar, poner la fecha, mantenerse una copia usted y darle una copia al propietario. Y también si puede someterlo con la aplicación también. También puede pagar por lo menos 25%. Eso es lo máximo. Puede ser cualquier porcentaje, pero están diciendo 25% de lo que debe desde septiembre del 2020. Y debe haber solicitado por de medios de un programa local o el programa que es del Estado. Esas son las 3 cosas que usted puede hacer como inquilino para mantenerse alojado en donde está viviendo ahorita. Si solicito alivio de alquiler, ¿qué protecciones obtendré? Querrá buscar alivio de alquiler por 2 razones. Como le dije anteriormente, si su aplicación es aprobada, podría recibir fondos hasta el 100% de su deuda de alquiler de la pandemia desde el abril de 2020. Y número 2, incluso si no obtiene fondos de inmediato, simplemente teniendo la aplicación bajo de reviso, podría protegerle del desalojo. ¿Hay algunas preguntas sobre la presentación en español? Sí, pregunta. Dígame. Sí, sí, estoy reclamando unos meses. ¿Me pueden dar cargos por late fee? Le pueden dar cargos por ley. De lo que entiendo ahorita, los late fees desde ahorita no son legales ahorita, pero después del septiembre 30 sí pueden agregar esos late fees a la renta que debe.
Pero mientras estoy esperando que aprueben y todo eso, porque ya me aprobaron. Pero mi cuestión es, me hicieron cargos de late fee y me subieron la renta. Estas mismas fechas donde estábamos como inquilinos, así como el moratorium law that came in. You know what I mean? Right, Sorry. so can I respond to you in English? That's fine. Yes, I Okay, appreciate that. so the application that you submitted when the coordinator or you added the months that you were requesting, did you add Yeah. the late fees to those months? No, I didn't, because I didn't know the landlord was gonna be doing that. You know what I mean? Right. So I did not add the late fees, and now I owe them still $250 from the point whatever they dispersed it. I still have a late charge fees that they charge me, and I owe them now like $250. But you know what I mean? Is that as a rights we have? Is that legal to do that and raise up your rent like a month before the eviction of moratorium? So I believe my coworker can answer this question. Vanessa, go ahead. Thank you. Please. Hi, Juan. It's Hi. Vanessa. So Oh, the hi, answer, Vanessa. hi. So the Okay. answer is no, they cannot. They should have not